Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Brothers and sisters, we've come to episode number 23 of the Seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And now the Prophet sallallahu alaihi wasallam is safe from the Arabs. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tana priority holo amra Musliman amra safe thaktam ar amra Islam re amra spread kortam jotohan pari. Allah Rasul jun tara attack kore na te to Allah Rasul মানে আরামভাবে বা তাই নিশ্চিন্তায় তাই দাওয়াত দিতে পারে। আর একবার দি দাওয়াত দিতে আর বাইদি মায়ের করতে একটা কষ্ট পড়ে যায়। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন যে আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা একটা কন্ট্রাক্ট আছে কুরাইশের লগে 10 বছর তারা আমরা অ্যাটাক করতে নাই, তারা হয়েছে আমরা কোনো মায়ের লড়াই নাই, একটা আমরা লাগে খুব ফায়দা। আর এই 10 বছর মাঝে আমরা যতখান পারি আমরা will try to make as many Arabs Muslims as possible. আর তো দুম সে মাশাআল্লাহ খালি মানুষ মুসলমান হইরা। So it's a very good opportunity. Only thing is contract আরবের লগে ইহুদির লগে নাই, তারা অ্যাটাক করব। তারপরে জোর লগে নাই পার্সিয়ান যে দেশ আর যে Sassanid Empire, so তারা শক্তিশালী, so the Persians are, anytime they can attack. তারপরে আপনার রয়েছে যে Sassanid Empire, Romans এরা তারাও তো অ্যাটাক করতে পারে। তোলান আস্তে ধীরে এরা লগে যদি আল্লাহ রসুলের ফয়লা মানে অপশন হইলো, তারা লগে যদি পিস একটা কন্ট্রাক্ট করে দিতে পারি, তোমরা আমরা লগে কোনো মায়ের কুচ্ছু নাই, আমরা খালি দাওয়াত দিলাম। সো the next thing that actually happens now is আমরা কইছিলাম যে বাদশাহ তোরে আল্লাহ রসুলের মায়া করি তারা সুন্দর করে বুঝাইছেন যে আমি আল্লাহ রসুল, মানলে মানো না মানলে তোমার তানোর ক্ষতি। So it went to the Heraclius, the letter went to him, and Heraclius তাই সম্মান করছেন কিন্তু মুসলমান হইছেন না, তার মানুষে তাই পরীক্ষা করে যাচ্ছেন এরা মুসলমান হইতো নাই, আমার এসে মানতো না, আমার বাসায় যাইব কি, তো তাই পরীক্ষা করে দেখিলেছেন তারারে। Then you got Egypt or Muqawqis, তাই সিটি পাইয়া তাই সম্মান করছেন সিটিরে, মুসলমান হইছেন না কিন্তু তাই হাত দিয়া দিলেছেন two slave girls, one of which the Prophet married. তারপরে Najashi, Abyssinian king, তাই পাইয়া তাই সুমাতিয়া তাই মুসলমান হইছেন। That's the difference. Najashi became Muslim. That's interesting to know. And then the only person is Parvez, the king of Persia. What did he do? Siti Fayya tane mon gushe uthi gese. Tan I dawat Fayya ki, so tan si release him. Sirar for Allah Rasul, obviously he gave a prophecy. He says if he's disrespected my letter and he tore my letter, may Allah tear his kingdom. And then his own son took over the throne, stabbed him in his stomach, and we know that was how far we went. Reached up to yesterday. Now the next thing is the expedition of Khaybar. So now the Prophet sallallahu alaihi wasallam Quran Sharif ayat khalqu tilawat karaise tirawit laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. So when Allah subhanahu wa ta'ala said that Allah subhanahu wa ta'ala razi mu'min bandar ufre zera Allah rasulur ato tara bai'a desoin Bangla to bet jene shekhor gese. So they gave bay'ah to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, tara rufe Allah kushi gasor tole tahta shajara fa'alima ma fi qulubihim, Allah hoira Allah janoin tara dilor maze ki jinish asil, mane tara niyat sohi asil, they were ready to die. fa'alima ma fi qulub fa'anzala as-sakinata alayhim, and Allah sakina nazil horishin tara dilur fe sakina mani kheuze shomoy kub ihtimal hase sinta horto mori যায়, real life like anxiety, ওলান stress হইয়া then they die depression হইয়া। আর এটা depression হইলো যে সময় তোমার মানে especially like এটা যুদ্ধ লইয়া বা তোমার if somebody is something really a calamity stricken your life to the point where you feel like তোমার অশান্তি করে, so that অশান্তি যে অশান্তির অবস্থা তারা আসলে আল্লাহ ফাআনজালা সাকিনাতা আলাইহিম, আল্লাহ সাকিনা দান করে দিয়েছেন তারা দিল। সাকিনা means it is not translated as peace, it's more like in English they translate it as tranquility. So the tranquility entered their hearts. Allah says I put tranquility in their hearts so they were able to stay firm. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, and a reward of a near victory. Ikana Allah ayat diya Allah subhanahu wa ta'ala ikano ishara disoin je fathan qariba, o je tumi tain Hudaybiyat se Allah Rasulur at mubarak dorso te তোমার তানোর মানে বেশি সময় যাইতো না, বড় একটা ভিক্টরি আর তোমার সামনে দি। বড় ভিক্টরি কোনটা? ও খাইবার, because Khaybar it means Medina Sharif to Musliman under, and Khaybar is 70 miles in the north. So that's exactly in northeast of Medina.
the Yahudi hol tara জমাই গেছেন মানে তারার অন্য সিটি হল তারা দখল করিয়া না বইয়া তারার প্ল্যান আর তারা বেজান তারা পয়সা খরচ করা হিলান মুসলমানদের মারতা বিকজ যদি মুসলমানরা এবার আমরা শেষ করলিতাম পারি তো আমরা একটা চান্স আছে মানে ইহুদি হল রাখি So then what they did was after আমরা প্রমাণ পাইলাম তারা কুরাইশের কাছে গিয়া গাতাফানের কাছে গিয়া কইছেন আমরা তোমরা বেজান খালি আমরা খরচ দিমুনে যা আমরা আছে our wealth our মাল অত দিমু তোমরা খালি মারো মুসলমানরে সো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখান জানেন যে আমি যদি খাইবার যাই না খাইবার কি জায়গার নাম আর তারা লগালগ যদি আমি কনফ্রন্টেশন করি না এরা আমার অ্যাটাক করবো বলে মানে একটা দিন যায় না তারা খালি দিনে খালি তৈয়ার করে মুসলমানের মারতে খালি অপেক্ষা করে যেখানে এই খবর আইছে আল্লাহ রাসূলের কাছে so then what he did was the Prophet sallallahu alaihi wasallam after the conquest of Khaybar was one of the first of these victories 70 miles northwest so it was a Jewish colony and they had fortresses tarar gorainita boro ita arab hole কোনদিন দেখছেন তারা তো কিতা মাটি দি বানায় জেনে কিতা গোরাইন তা আপনারা বুঝবেন মাটির করতে এই দেশের রুটিন দেখছেন so when you see that all they can make is just balls of mud that's all they can make but they were making big architectural আছে Yahudi hol Jewish people they were very smart and they can big castles এটা আমরা আরবে এবং এই শিক্ষা আইছে না যে এটা তারা কিলান বানাইছে না ঘর মোটা করে so they built these big castles এখানে বড় করে উঁচা করে বানাইতো যে আমরা দুশমন দেখতাম ফারুক মারকেও আইলে আমরা তাহলাম ভিতরে কি they were very smart so they had all over Khaybar they had different fortresses and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has to now come and dominate these fortresses which is not going to be easy because from the top তারা যখন উপরে থেকে কুচু ফালাই ইটাইয়া ফারবাইনি আপনি এরা লোকে মাইর করতেইছেন so it's very difficult so at that moment when they came along the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam he wanted to be secure of that front he wanted to make sure এই এরিয়ারে আমি safe করতাম হইব কারণ আমরা মুসলমান safe নাই যতক্ষণ পর্যন্ত এরা আসেন আমরা safe নাই so now what happened was he neighboring and he went Shohale Gesla army of Hallelujah on his return from Al-Hudaybiyah the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam when he went to Medina হুদাইবিয়া থেকে যে সময় আরবা যাইতে কি মদিনা শরীফে গেছলা কি যুল কাদার গেছলা নিয়ত করছিলা উমরা করবার লাগে তারা দিছে না উমরা করবার লাগে হুদাইবিয়ার ঘটনা হইল মদিনা শরীফে আইছেন যুল হিজ্জা হজর মাস আর মুহররমের সময় রওনা ও খাইবার যাই আমরা মানে আল্লাহ রাসূল যে কোনো জায়গা যাই যে সময় নিয়ত করেন যাইবার লাগি সেওরে হইন না কারণ দুশ্মনে জানলে তো অলরেডি দুশ্মনের একটা থাকবো এটা অলরেডি একটা অ্যাডভান্স নোটিস থাকবো এটা আগলো সবরে জোগাড় করতা আমরা যাইতাম এখানে কেন মাত্রই না আমার লোক he used to take all of them and at that time one of the companions Amr ibn al-Aqwa he recited some verses of poetry hyping everybody the Messenger of Allah when he went there khozun লয়ে গেছলা উমরাত যাইত হুদাইবিয়াত গেছলা খোঁজন লইয়া 1500 আর এখন লইয়া যায় এটা 1400 so he's saying 1400 ওলান বাসিয়া আল্লাহ রাসূল নি রাখল হুদাইবিয়ার যতজন আসলা এরা যারা হুদাইবিয়াত আমার লোকে শরীক হইছে না এরা ইউনা can you see that condition কারণ হুদাইবিয়া এরা হইলো প্রপার পাক্কা মুসলমান so he said right so he took 1400 including at এর মাঝে 200 cavalrymen মানে গুরার উপরে যে so he's got the horsemen as well so those who had lagged behind in Hudaybiyah expeditions they were refused Allah Rasul amra itam fani apna loge jinnat Hudaybiyah aslaini na parte na firat so he has to be he needs loyal men right at this moment because this is going to be a tough one so what does he do now on the way the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam he obviously tara bakka lamba journey is 70 miles khani kuchu they were short of food they only had dried up barley so he asked for it to be moistened and he, literally the dried barley the Prophet said after khani dinishia moist it and that's all they lived off so it's a very difficult time they went through when they went to the expedition against the people he would not attack naita Allah rasulullah একটা habit যে আমরা হিনো ফৌসিসি রাইত কোলা রাইত আমরা কোনদিন কোন টাউন বা সিটির লগে আমরা লড়াই করি না এটা ফেয়ার হইতে না আন্দাইরের মাঝে এটা দুশমনের খাইসলত so the Prophet sallallahu alaihi wasallam says আমরা অপেক্ষা করি আমরা আইছি যখন খাইবার is only right in front of us আমরা ফজর নামাজ পড়িয়া বাদে আমরা যে আগাইমু
আর ফজরও আমরা অপেক্ষা করবো দুদিন আজানটা শুনিলাই খাইবার থাকি হুজুনি মুসলমানও এটা হইন তে আর আমরা আগুয়াইতাম নাই ও এক আজানের কারণে so he waited because অপেক্ষা করো খালি শুনিলাই ফজর আজানটা শুনিনি এখান থেকে কোনো ফজর আজান আননি subhanallah so he waited and then যেমনে শুনছেন যখন ফজর টাইম হয়েছে কোনো আজান উজান শুনরা না ও কাছেন রেডিও এর মাঝে কোনো মুসলমান নাই because মুসলমান তাহলে আমরা এটা মাইর করা ঠিক হইতো না so at that moment he advanced আর সকালে খালি দিনে দেখছেন তারা খামলাই নহল বার হইছেন ও কিতা স্পেড লইয়া বকিট লইয়া তারা obviously these are the farmers they came out because of Khaybar with spades and baskets তারা বাস্কেট লইয়া obviously তারা ফার্মিং তারা তো গার্ডেন বেশি থাকতো তারা বাস্কেট লইয়া বার হইছেন স্পেড লইয়া বার হইছেন to do their farming and at that time soon as they came out তারা মানে বাড়িতে সময় তারা দেখিলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিমানি জামি দেখিও মানে obviously তারার মুখ গুরা মুসলমান হলাম তো তারা মুখ দেখানিত নাই কিন্তু তারা মানুষ দিকে তারা দৌড় ফেলাইছে মোহাম্মদ and his men are here মোহাম্মদ আর তানবাসী আইছেন দেখাই নেই তো এরা অলরেডি তারা জানে একদিন আমরা আইমু করি অলরেডি তারা ডেইলি এটা তারা হোমওয়ার্ক আমরা অ্যাটাক করতাম কিবা আমরা যাইমু তান গেছে বা একদিন তাই নাই আমরা গেছে এতে তারা মানুষ দেখেও তারা চিল্লাইছেন মোহাম্মদ আইছেন So then they started to scream and they said Muhammad and his army they were crying this out as loud as they can and then they ran back. Now when they ran back you can imagine it's like the warning call. The whole of Khaybar know the Muslims are here. Right, so now locked the doors and the attack started. The Messenger of Allah and his army overpowered the fortresses. What they did was fortress one after the other. When they conquered one fortress and the Muslims waved their flags and they got to the one fortress, they'd go to the next one, then the next one. But it was very difficult. So the fortress to be conquered was that of Na'im. The first fortress was called the fortress of Na'im. And the Jewish, what they did was the Jews, they defended very well against the Muslims. They were well prepared. So and then what happened was Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu eventually crushed all of them one by one. He was very, very extremely brave. We know Ali radiallahu anhu's story. They would bang the doors, the boroboro dorza hall, and break the doors. And Ali radiallahu anhu in this battle, we hear that ita dorza, ita erzone dortartan, ita ze usa dorza. And Ali radiallahu anhu ikhla, I dorza retula dia, he used it as a shield. This is that. So you can, only Allah knows how he did that. But this is the story that we have in front of us. And all the great companions, obviously they kept on fighting. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, ita khub khoshto larai hosen juddo hosen tara loge. Hosen dekhrai ni ita loge larai khora. It's not easy because tara boi tafsin tara goramaze in their fortresses. And then there was one fortress they couldn't get to, and it took them so many days. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he took a rest, he said, tomorrow morning, he said, there's going to be a man who will take over this fortress, and I'm going to call out this man. Khalku fajro, ami khoymune, ze azon asin tumatano naze, ze Allah Rasul balafain, tain era lagubin khurba. তখন তারা এখানে শুনে তারা খুশি হয়ে গেছেন তো ফজর নামাজে সব রেডি খান নাম হইবা ফজর নামাজ পড়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম then he got up and then he said that he stood up নামাজ পড়ে সালাম ফিরে কইছেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কই so they called him they said Ali radhiyallahu anhu thank you larai khoriya you know he's done so much fighting tanor so kehta joy gese mane and hoye gese it's that sore so they said nathanelo yao so they went and they got Ali radhiyallahu anhu he said আপনি দেখলাম নামাজও নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার চোখের মাঝে অবস্থা খুব খারাপ so the Prophet sallallahu alaihi wasallam tan his saliva mubarak loya he then put it on his eye and just ঠিক হয়ে গেছে subhanallah and then after that he put it back in and then he said right I give you the bearer মানে তুমি flag মুসলমানের flag ওটা দরিয়া তুমি আগাও আর তোমার আমি ইনস্ট্রাকশন দিলাম এটা আল্লাহর হুকুম you're going to defeat these guys and he said to them go ahead and invite them ফয়লা হুকুম হইল তারা লগে মাই ভরতে না গিয়া তারারে ইসলামের দাওয়াত দো ফয়লা আর তারার মাঝে যদি একজন মুসলমান হয়ে যায় একটা 100 উট থাকে আরো উত্তম মানে উট হইলে 100 গাড়ি তোলা নাকি কারণ তুমি আমরা দুনিয়ার আমরা মালর লাগি আমরা কোনো লালসি নাই আমরা খালি মানুষের মুসলমান বানাইতাম that was the Prophet sallallahu alaihi wasallam একজন মুসলমান হয়ে গেলে for him এটা দুনিয়াতে কারো is better so then when Ali radhiyallahu came near the fort Aya tarar shoktishali Jewish or maze shokto he's a warlord biggest warrior his name was Marhab so this Marhab guy he stepped forward obviously he's a giant
And everybody knew, and Ali radiallahu anhu is not scared of anybody. He's already beaten giants before. So then they fell upon one another. This great person, and Ali radiallahu anhu with his sword, this guy had big helmet, big armor. And Ali radiallahu anhu with his sword, he had a famous sword, a double, his sword was the only sword that had a double edge on one side. So then with his sword, he whacked the helmet of this Mahrab guy. And the helmet cracked, and he cracked the guy's head in half. And he took him out. A great victory was gained through this. Now after that, on a whole Yahudi whole Dorai, because Tarar Ashol ze warrior, main ze bichara Islam so that after that, the Muslims were taking over fortress after fortress. So Tarar Khotoilo, extra fortress Muslimano Dokhal Khoriline, ita whole Bagya Zaina Rohtat. So Olan Khoria Kitara whole money just running away. And the Muslims are obviously Taran surrender Horilita. Hoitas in Amra Mai Horat Nariba. মাইল করো না যুজিনতে তো আল্লাহ রাসূলের সুন্দর একটা কন্ট্রাক্ট করে কইবা তুমি তার মালটা হোক সবটা হোক কিন্তু আমরা লগে তোমরা লড়াই করিও না ওইখান তারা খওয়াত নাই তারা হইছে আমরা ফাইট করতাম আমরা তোমরা শেষ করে দিতাম সো এর মাঝে one of the fortress খান্দাত আছিল Abyssinian slave হতো তাহতা Abyssinian মানে এটা খালিয়া নাকি so an Abyssinian slave what he did was he was looking after tanor master to asla jokta Yahudi Azon. Ari Yahudi bicharar maze mani beri hol asil butta. He had loads of sheep. Ari khalas labor ham asil ami tanor sheep re ami look after hori daily. So tainolan sheep looking after hor rate hora il mai lak sekhano. Ari eta to thanks sinta hore ei kita maira khali dehra shob sinta khaf arombo hoise tara koira emon ek manush ei sune in hoina ein Allahar nabi tan loge amra mair kordam. Kintu amra bishwash kori na tain hoin tain Allahar nabi. Bunchen আল্লাহর নবী আমি কিন্তু শুনছি না আমি আমার তো ইনে টাইম স্লেভ এখন আমার লগে থেকে মাইর করেন না কারণ আগলস কেসন কি আল্লাহর রাসূল গেছে কোন কিতা আপনি নি আল্লাহর নবী সবে মানে হুনরাম আমার মানুষের মানে ডরার আপনার নাম হুমিয়া তো তাই কইলা ওই আমিও তো তাই হি দেন সেড আপনি কিতা আপনার দাওয়াত কিতা আমার হোকা আপনি হোয়াটস ইউর প্রিচিং আপনি কিতা অফার করায় এর অত ডরাই হনে So he wanted to know. So then he said, what is it that you invite people to? Tumi manchure kumdike tumi daud diraki. What are you inviting them towards? So he said, I invite people to Islam. Ami Islam or dika manchure daud diram. Ar iktar maniulo that antashhada Allah ilaha illallah. That tumi shakki kortai je Allah sara kunu mabud nai. Ofte amar daud. Wa anni Muhammadan Rasulullah. Ami ila Allah Rasul. That's it. So nami juni kan shakki kori to kitoibo. Gaila. The best way mo man fadana khoira ke these are slaves amare kheu সম্মান করে না আমি আমরা তো slave আমরা মানে দুই টুকরা দামও খেউ দেই না so then he said the Prophet says that you will enter paradise and he said best five eyes zuzin o iman loya tumi moro kointe ami ready I testify there's none worthy to except Allah. I testify that you are the messenger of Allah. Then he says, oops, I've got a problem. The Prophet says, what's the problem? He goes, I've got all these sheep. What do I do with the sheep? Now remember, the Muslims are starving. Remember, they only had a bit of barley. অতো বেরি থইয়া সাহাবায়ে کرام সবে দেহরা কারণ আমি এটা বেরি দিকিতা করতাম মানে বেরির মালিক তুমি নাই না আমরাও মালিক তুমি মুসলমান হইছো ঠিক আছে তুমি আগলস তোমার যে ফোর্ট্রেস ওখানের খান্দাত বেরি সাইয়া দিলা এটা তার আগলস চাইবো কিনে আর মালিক হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ that just shows the like উফাস অবস্থায় তেবো একটা বেরি দিছে না কারণ খালি এটা সূর্যই জীব so then they took. And you can imagine this person, he's thinking, wow, so he took the berry niya, when Allah Rasul said, Abadu Maria Hussein, Ami Akhnara site asi. Hoka kitab na. So, Tanor help ke, mashallah, Allah Rasul said, Bicharai Kub Mani, he was fighting with all his might and force, and he did a great job, and thank O Shahidu Isla. Shahidu war for Allah Rasul Sallallahu Tuka Isla, Bichara Lash. Kheu namo zanina, sahabai grahoni bichara khamra zanina. And then the Prophet ﷺ found this person's body, and then when he found him, at that moment the Messenger of Allah came to his companions to say, so he said, Allah has blessed his slave and brought him to Khaybar.
আল্লাহ তানরে ব্লেস করছেন, তানরে আল্লাহ ফাটাইছেন আমরা কাছে খৈবরের মাঝে, মানে একটা আল্লাহর প্ল্যান, আল্লাহর হুকুম। ই বিচারা আইতা আমরা খৈবর যুদ্ধের মাঝে হি বহুত সাহায্য করছেন। হি স্যার আমি এখন দেখলাম তোমরা সাহাবা ইকরাম দেখরাই না, আমি দেখলাম ব্যস্তর যে বেঠিন হুরাইন দুইজন আইয়া টানাটানি করা খেয়ে নিতা তানরুয়ানি। It's amazing. And he's a black slave as well. So two of the Jannah ladies, Hurain, they came down and the Prophet was smirking because he and mani mukfir ailila. So sahabai kam tara dekhle apne ek by di sawat bade apne mukfir ailila koin nami desse mane duijon mohila irani ta oi joni. So from Vestor and then hoyson I emon ek sahabi tain মুসলমান হইছেন, শহীদ হয়ে গেছেন, কিন্তু মানে আল্লাহর হুকুম হয়েছে না একটা সজিদাও দিছেন না। তাই মানে নামাজ পড়ছিলানি না, কারণ নামাজের রক্ত আইছে না যখন নামাজ সারা বেশ সুবহানাল্লাহ। So this is one person, Kurun নাম নাই, history doesn't record this person's name. Next, the Bedouins' reward. Now there was not the Bedouin are people that are desert to Tahir. So he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekha koriya mulakat koriya taina musliman hoyse, khali মানুষ মুসলমান হই রাখি। So when he became a Muslim, the Prophet sallallahu alaihi wasallam আও তুমি আমরা লগে লড়াই করো, আমরা একটা যুদ্ধ করব খাইবারের লগে। So he said that's fine. So he also started to help the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then after that যুদ্ধর মাঝে কোনো জিনিস তারা ফালাইয়া যায়, তরওয়াল বা এটা আমরা কইছি এটা কয় মালে গনিমত। In Arabic, মালে গানিমা। মালে গানিমা একটা জায়েজ মুসলমানের লাগি আপনি নিতে পারেন আর আপনি একটা বাড়তে পারেন আর মানুষ রাখতে পারে দুশ্মনের আইটেম আকি, কারণ তারা যখন ফালাই যেতে মাটিত। সো মালে গানিমাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লইয়া ও যে নতুন মুসলমান হয়েছেন একজন বেদুইন থানোর এক অংশ। তো তাই নিগুন ফাইয়া সাহাবে کرام তান্ডি দেয়া হয় এটা কিতা হয় নিতা মালে গানিমাত মানে কিতা হয় তুমি মুসলমান হইছো, তুমিও ফাইতা এক অংশ হয় না, আমি তার লাগি মুসলমান হইছি না, হইতে যাও আল্লাহ রাসূলের কাছে তুমি আমরা এটা আমরা হুকুম পালন করো। সো হি ওয়েন্ট টু দ্য প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হি সেড ইয়া রাসূলুল্লাহ এই জিনিসটা কিতা আমার এটা দিন হানে হয় এটা তুমি ফাইতা, এটা তোমার অংশ, কারণ আমি তার লাগি মুসলমান হইছি না, বুঝছেন কোন কে তার লাগি মুসলমান হইছি, আমি মুসলমান হইছি আমার অনামাজে একটা তীর তারা মারতারা আমি শহীদ হইতাম গোলার তাইন ইশারা দিতে। So then he showed, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam ikan jon tumi khoili so ikan Allah hukum korliba, and that's exactly what happened. Jeshmo tan শহীদ হয়ে গেছিলা, তান লাশ আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ফাইয়া কইছেন ও সমান ব্যক্তি নি যে আগে আমার লগে আলোচনা করছিলা হয় না জয় জয় হুজুর ও মানে সুবহানাল্লাহ। So the Prophet sallallahu alaihi wasallam মানে এমন দোয়া করছিলা জানাজা পড়িয়া, and then তানোর যে সাদর খুলিয়া তাই নিজের সাদর he gave him his coffin. So this is just some of the stories. He gave his own cloak, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, oh Allah, this is a slave of yours who went on the muhajir of your way and he was killed as a martyr, and I am a witness when আমি সাক্ষী তাই দোয়া করলা কি আল্লাহর কাছে যা ইনভেস্টি। The Jews of Khaybar were besieged, অনে তারা ইহুদি হলে বেরি লিছুন আর বাদে তাই গিভ আপ দিলইছে নাকি ওইখানে আমরা পারতাম না মুসলমানের লগে, তারা বেশি শক্তিশালী। and at last they asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, তারা অনুরোধ করছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা যদুক একটা কন্ট্রাক্ট দিলাই গো বানাইয়া আমরা পারছি না। So then the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave them a contract saying that he allowed them to stay in Khaybar. তুমি খাইবারে থাকতে পারবাই, আমরা এটা তোমাদের জায়গা, no problem. মুসলমানের দখল করলিছেন আস্তা খাইবার, কিন্তু তারা করে তুমি থাকতে পারবাই, মদিনা শরীফ থেকে আউট করে দিলেছেন। So you can stay in Khaybar, কিন্তু কন্ডিশন হইল that they give the Muslims, তুমি মুসলমান হলে দিতই বাই ও যেন তোমাদের বাগানও হল আছে, বাগানোর মাঝে সারা বছরের মাঝে যা যত মানে উঠবাকি অর্ধেক দিলাই তাই মুসলমানদের, it's a big wage, যেটা মুসলমানের হেল্প হই বাকি। So then after that তারা একটা মানছেন প্রত্যেক বছর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সাহাবী তানরে পাঠাইতা কোন যাও আমরা অর্ধেক লইয়াও, আর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়া হইতা যাও তুমি তাই নিকটারে অর্ধেক খরচাইন, তারা they used to get everything half করিয়া তারা জিকাইতা, রাইট তুমি তাই চুজ করো কোন অর্ধেক আমরা নিতাম না, ফেয়ার দেখাই থাকি, কারণ আমরা এটা চুজ করতাম না। তাহলে ইহুদি হল তারা খুব অবাক হয়ে গেছেন, এটা সুবহানাল্লাহ ইসলাম ধর্ম তো ফেয়ার ধর্ম, আমরা নিজে আদি আমরা অর্ধেক করলাম আর তাইন কইরা তুমি তাইন লইয়া যাও যে অর্ধেক তুমি তাইন চাও আমরা দুজ একটা the one you want to give. So then after that তারাও নিজে স্বীকার কররা, they said this is where the heavens, literally the words they said, on this is the heavens and the earth stand. In other words, that's the expression they say is this is so justice. Whatever your Prophet sallallahu alaihi wasallam is teaching you, we have to testify this is true, because nobody else. You have the Khaybar city is under Muslim rule. Allah sallallahu alaihi wasallam doesn't need any permission from them to take half,
We're still saying, look, we give you that much respect. Give us the half that you think we deserve. Now, during that time, Tara Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani khani tayyar kore thanne offer hosen apni khawka. Bidor me hole khani tayyar hole khawa jayni, this is the Prasno. So they prepared some food, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam mani tayyar isla tara khabaita zahon, that's fine, and they were going to feed him gusur mangsha. They were going to feed him a mutton. So at that moment, Tarak Kisu homework Korea find out Hussein Allah Rasul some shoulder beshi balafai. So shoulder mazeh bichari namule Zainab bint al-Harith bichari tura poison sarichan. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam mani tayar sahabai kam shob doloy tarku bufash. So they got there and they started to eat. Allah Rasul khalim muko disla diao tarfailis when it's poisonous, and he stopped his akhayina. Log. And he spat it out. And as soon as this happened, he summoned the Jews. He goes, Zoldi tara dahdo. Zerat tayar Hussein Khani, Zoldi daho tarare. Amra tara roto ta shumman hollam, amra peace site, tara I halat holla. So then they came, and he said, Ami tumatan reachtaz in his came to them misamatina. Hazatam akhuyohan, amra hazatam. So he said to them, are you going to tell the truth? They said, yes. They said, is this mutton poisoned? He said, yes. Right? He said, khane. Ikana poison tumra haraila khane. তারা এইবার তারা কইরা পয়জন হারাইছি আমরা ওখানে চিন্তা করলাম যে আপনি যদি মিথ্যাবাজি হইয়া থাকেন তাহলে তো আপনি মরে যাবেন, আর আপনি যদি সত্য নবী হইয়া থাকেন তাহলে তো পয়জনে কিছু এফেক্ট হতো না। So then he said, right, he poison হারাইলো হয়। তারা দৌড়িলেছেন বিচারিরে Zainab bint al-Harith, and they grabbed her. সাহাবা ইকরাম সব রেডি তরবার লইয়া বেটি গলা কাটি লিতা। তখন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি অনুমতি দাও বেটি গলা কাটিলা, আপনারা মারলি তো যাইছেন ও বিচারিয়ে। So Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam said, "Zayik, I mean, morsina don't let her off." But itar effect ashole itar duki gesil. Oh, effect later on afnara mani Seerah to shmo shomoy takhe amra to ar beshi din roise na. Oh, effect Allah Rasul bemar aramb hoisil. And then eventually, Allah Rasul he passed away from that. So then, at that moment, the poison, they said the poison wouldn't harm you. So then they brought Zainab, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I mean, this is history. Mancha hale hoy Musliman hol Yahudi re dekhte pare na, eta kono khata nai. Amra Yahudi re gin nai na. I mean, there's a lot of young Muslims. Ustad, is it true we should hate Jews? No, we don't hate Jews. We will live peacefully with all religions, and there's an evidence. The Prophet sallallahu alaihi wasallam constantly made contracts and covenants with them. And here, the culprit is right in front of him. The very woman who tried to kill him, he's saying, let her off. So then, tarahun sarita ne bicharir saridoka. Ore sarita, one dahun ezon sahabi ikram jo kita tank to poison khaisla. And tanar moto gesil. So he died. Shahido gisla. Oh, he said dakya koisen bichari fashiti. Amara dene marto zaisil ami saridilam but ikana sartatam nai. There was one Sahabi passed away. So at that moment, the companion said, shall we kill her? He said, no. He said that she, however, when Bishr ibn al-Barra ibn Ma'rur, name of the companion, he ate some of the mutton as well, and he died. He had a painful death. Ita quick morso na ita aste dire mane bahut feta maze dukiya khub koshto hoise sahaba ikram je sahabi mara gesla to tara Zainab re shetan fashi hoise. Now the booty, after the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam conquered Khaybar, and Khaybar alhamdulillah Muslimanor ondore on Khaybar khandat oino kisu jaga ase oyo ina maze Yahudi holor dokhol khora. One is Fadak, the other one is Wadi al-Qura. So he invited them out to ten Muslimanot matano daud dilam Fadak bashi Wadi al-Qura. And then what happened was he said Musliman oile tumatanor mal samana tumatanor gor shopta tumatanor gese takhbo khoto sundor offer ajani hal Musliman to iza, right? And then after that, he offered them Islam. The Jews of Wadi al-Qura decided, so then they wanted to fight the Muslims, whereupon they were forced to surrender. The Muslims were too strong at that moment, the force. And then the Jews handed over their possessions, and the Muslims took them as booty. The Messenger of Allah then divided the things between the companions, leaving the land and property. When the Jews of Taima, when Arozaga, Yahudi of Taima Hazaga, তারা তো নেহুন চুন যে ফাদাকো গেছে কি মুসলমানরা তো ওয়াদিল কোরা মুসলমানরা তো খাইবারও নাই মানে আমরা থাইমা আমরা কোনো চান্স আসেনি তারা এসে কইছেন that after that when they learned the people Fadak and Qura they offered peace তারা কইছেন আমরা শান্তি চাই ইয়া রাসূলুল্লাহ জানি আপনি আমরা শান্তি পিস একটা কন্ট্রাক্ট দিলকা
আমরা পারতাম না। So the Prophet sallallahu offered them peace. Now Umratul Qada on আছে 7 হিজরি 7 হিজরির মাঝে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু পয়লা আসল যে পয়লা উমরা তো তারা দিসনা না করবার হুদাইবিয়া 6 হিজরি। So 6 হিজরি দরিলা পয়লা উমরা, দ্বিতীয় উমরা যেখানে আল্লাহ রাসূল মানে নিজে তাই কাবা শরীফের মানে জিয়ারত করছিল যে সময়, আর তারা মুশরিকুন হলে তারা তান্ডে দিছিল সুযোগ করবার, এটা হলো 7 হিজরি। আমরা এলাম 7 হিজরিত, 11 হিজরি রবিউল আউয়াল আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উফাত। So 7 Hijri, at the 7th, the Prophet ﷺ came and the Quraysh of Makkah, they vacated their houses. তারা বলছে আমরা গরো থাকমু, আমরা তোমাদের ডিস্টার্ব করতাম না, কেউ বারোই না, কেউ চাইও না, খাম নাই চাইবার, হয়তো চাইলেও তোমরা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যাবে। So the Prophet ﷺ, he came and Umrah করছিল, he's doing tawaf with the companions. তারা দেখিয়া তারা তোরা এরাইরা, তারা কিছু লিডার হজনে ওরাও দেখছো নি মদিনা শরীফের হাওয়া বাতাস খাইয়া তারা দুর্বল হয়ে গেছিল। আল্লাহ রাসূল খান হয়েছে তুমি তাই যে সময় চক্কর করবাই তওয়াফ, এরা দেখাই আমরা দুর্বল নাই, বুকুত বাহরিয়া শুনছো নি একটা তওয়াফ করছে নি কেউ পয়লা 3 চক্কর রমল। So they went round রমল, so রমল আরম্ভ হয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম বলেছে তুমি তাই দেখা আমরা কোনো টায়ার্ড নাই, কারণ তারা তো পয়লা খুব টায়ার্ড মানুষ হয়, তারা মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফে তো হাওয়া খাইয়া। So then they started to do Ramal in the first few circuits, and that's why to this day we kind of march when we go around the Kaaba. And then after that the Prophet sallallahu alaihi wasallam umrah করার পরে Allah subhanahu wa ta'ala কুরআন শরীফের মধ্যে আয়াত দিয়া হইরা laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq, Allah subhanahu wa ta'ala has made the dream of the Prophet sallallahu alaihi wasallam become true. La tadkhulunna al masjid al haram insha Allahu aminin, nishchoy ya Rasulullah apne masjid al haramor maze apni dukbai aminin. La tadkhulunna, you're going to enter masjid al haram aminin means safely, safe ba bikhau tumhar marto na। তো ইকান হুনিয়া সাহাবায়ে কেরাম খুব খুশি হইছিল এটা আয়াত হুনিয়া, মাশাআল্লাহ আমরা কোনো মাইর নাই লড়াই কোনো আরামে আমরা হরাম, কোনো দুশমনে মারেন না, বুঝছেন। মুহাল্লিকিনা রুউসাকুম, আমরা মাথা খামাইমু, ওয়া মুকাসসিরিনা লা তাখাফুন, বাকি আমরা চুল আমরা বাট্টি করমু, লা তাখাফুন, কোনো ডর নাই। And then so it's a beautiful verse Allah subhanahu wa ta'ala revealed. And then on a 3 দিন পুরো হয়ে গেছে, যাইতাগি রওনা সব আমরা রেডি হয়ে যাই, আমরা মদিনা শরীফে যাইতাম একবার। আখতা সুটো little girl, she's called Umama, she runs out and she says sasa Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam atan honi khe another itamgi isudo bachche, who's this little girl? And she says she's sasa hori dakhra, আর Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam দেখিও চিনি দিছেন হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মেয়ে। And then তানোর obviously তারা সব সাহাবায়ে کرام তারা সব মানে খুব দুঃখ লাগছে, because obviously the girl doesn't know হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাস আমরা জানি what happened in Battle of Uhud. And then the Prophet sallallahu তারা সাহাবায়ে کرام জন্য দেখেন আল্লাহ রাসূল মানে একটু ফেস একটু সাদ হয়ে গেছে, মানে অনেক ইয়াতিম বাচ্চা নানি। So then he তিনজন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু 2 ভাই, and Zayd ibn al-Haritha, আল্লাহ রাসূলের adopted son, তিনজন হারা হয়ে গেছেন। আমরা নিতাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আমার গরু নেব কি তাইরে, বুঝছেন, আমরা ফালমু তাইরে, কারণ বাপ নাই তো। So then ফয়লা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আইয়ুকা, আমি আর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমরা তাইরে ফালমু। জাফর so তা মানে তিনটা তর্ক লাগি গেছে কি খেনিতা। So then at that moment all started to decide who should take. And then the first thing, Ali radiallahu anhu, he says something, he said I'll take her, she is my uncle's daughter, amar sasar meye tain ami nidamgi. Jafar radiallahu anhu says na amar sasar meye to, ar amar wife amar stri oilo tan khala, amar hok beshi ami nitam, মাইর লাগিয়েছে। And then মায়ের বলতে কি এটা মায়ার আল্লাহ রাসূলের তারা সম্মান দেখায় রাখে। So then after that Zayd ibn al-Haritha, he said the same thing, he says he is my brother's daughter, আমার Muslim brother Hamza radhiyallahu anhu is his daughter, so I'm an uncle, let me take. So then the Prophet sallallahu alaihi wasallam then said at that moment she didn't have a thingy. At that moment the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that khala oilo মার পরিমাণ, এটা হাদিস শরীফ হয়ে গেছে, মাযুন তাহিনা দুনিয়াতেন খালা মার পরিমাণ হয়ে যায়। So then he said that and he gave her to Ja'far radiyallahu anhu, because Ja'far's wife is the afon khala of Umama radiyallahu anha. So that was the story of Umama. And the next thing is Shamayna ita khalku min expedition of Mu'tar Juddo, ikano maze Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam azan sahabi fata isla da'wat dibal lagi the Sassanid Empire, one of the guys, the emperors, the governors of the Heraclius.
And the Prophet ﷺ sent a letter to invite him, and instead they took this invitation and they killed the messenger. Now you can't kill a messenger. It's like killing the postman. In postman, beta ya tumhare city diya, city no ade tumi foria dekho, tumhar gushe uthi geche city foria. In postman ne marta hai na. Bujheni? So এটা unheard of. কোনদিন হইছে না তারা সাহাবী کرام রে মারিছিল, মারার পরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা রিভেঞ্জ আমরা করতাম হইব ও মুতার যুদ্ধ একটা খালকুন যে আমরা কইব না ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।